trophy against Central State at the KG5 football field in Bali. Because of my skills, both in football and athletics, I was identified by the then Commissioner of Police, Mr. E.C. Hicks, who was also Vice President of the Gambian Football Association, as a potential striker for the police football team. In 1960, I was recruited as a constable in the Gambia Police Force, where I rose to the rank of Deputy Inspector General of Police. Until my retirement, I was described as a giant in Gambian sports. I dedicated my life and resources to sports development. This confirms my all-round sportsmanship. I also provide competition outfits and equipment to their training and participation at the national competition. These are namely SJAG, North Bank, Central River Region, West Coast Region, Muslim Senior Secondary School, Gambia Senior Secondary School, Mahar Senior Secondary School, and Birkama, Amandus Athletics Club, Munyagen Athletics Club, Banjul Athletics Club, and Albreda Athletics Club. Fire and Rescue Service. Trophies. I donated trophies to both primary and secondary school sport associations at their national championships. I also render support to Burfoot and Farafenni Marathon Organizing Committee. Development of infrastructures. This is bedrock and pillar for any meaningful sport development. The sporting material and equipment secured for the Gambia and sports club through my contacts are difficult to quantify. This strong passion inspired me with the initiative to spearhead the rehabilitation of the dilapidated running track at the Independence Stadium. For this cause, through the support of Mr. Lamine Diack of Senegal, who was also the president of the International Athletics Federation, I was able to secure $360,000 from the IWF and IAF Foundation in 2012. I also solicited support from IOC, which also approved the sum of $150,000. The track was completed in 2016, inaugurated in 2017. We organized the CAA West Africa Region 2 Senior Championship, and now, although the track is now damaged, but it is now being rehabilitated by the Ministry of Youth and Sports. The hallmark of my achievement, with only 3 years in office as president of the Gambia Athletic Association, was I acquired a plot of land to construct the Gambia Athletic Association headquarters office. The construction of the perimeter fence, which was supported by Prince Nawaf bin Mohammed of Saudi Arabia, who is a friend, General Dahla of Qatar, who is also one of my friends in the Arab world, and Mr. Kamali of United Arab Emirates, my personal friends. The building is completed and now being used. I have started the construction of a hostel, which is incomplete, awaiting funding. Training of GAA officials and athletes. Sports really cannot be developed without the following: A, requisite infrastructure, training, human resources, and relevant materials and equipment. In my quest to enhance the capacity of our human resource base, I have offered training opportunities at high-performance training centers in Europe, America, and Africa. When I took over as Secretary General,
of the Gambia Athletic Association, my main priority was to seek employment opportunities for the athletes in order for them to earn salaries to be able to support their families. I decided to visit head of services, the police, the army, immigration, fire and rescue service, and immigration. I also seized the opportunity to approach Baindonga Fall of Gamsa and Mohammed Kebe of Amdalai, and encourage them to appoint athletes and sponsor our athletics championship. Also seek employment from Social Security, and 4 athletes were employed: Wali Saad, Omar Lo, Fanny Shonabe, and Gomez. Today, I am proud to say that 90% of our athletes and coaches comes from the services. Then, training of athletes, university, high performance centers and universities. United States, USA, 1988, Kansas, USA, Dauda Jallo. Lagrange, USA, Lamin Drame. So, where are you? Right here. Yeah, and Lamin Drame, so, Lamin Drame, Long Jumper, Palmudugai, and Fantasise. High performance training center in Kingston, Jamaica. Isaac Jones and Suaibu Sane were enrolled by the center. High Performance Training Center in Eldoret, Kenya, 2007-2008. Ansuso and Bakari Jabi were enrolled in this center. High Performance Training Center in Dakar, Senegal. Isaac Jones, Adama Jammeh, Gina Bass, and in Port Harcourt, Ibrahim Asian in Port Harcourt University for junior athletes. Alif Diouf and Sengan Jo. University of Port Harcourt, Alif Diouf and Sengan Jo. So far, this is what we have done in order to improve the performance of our athletes and also to seek employment opportunities for them. As the president of the Gambia Athletic Association, my qualification is as follows. 1977, I have high performance certificate in track and field. In 1978, I have diploma in sports administration and management in Italy, Rome. Level 3 technical officiating course in Mauritius. Position held. Technical director, 1990, technical director for West Africa, Region 2. 2003, Secretary General West Africa, Region 2. 2011, elected President Gambia Athletic Association. 2018, elected President Gambia National Olympic Committee. 2018, appointed Chairman Gambia Football Federation Electoral Commission. 2023, the elected first Vice President West Africa. And I am also a honorary member of SJAG Africa. Award recognitions. In 1977, I was awarded the IWF Jubilee Award. In 1987, Most Outstanding Sports Personality by the Gambian National Olympic Committee. In 1988, I was awarded gold medal by Striders International of USA and Young Angels of South Korea during the Seoul Olympics. In 1990, Sports Development Certificate for Outstanding Contribution to School Sports. In 1999, inducted into the GNOC Hall of Fame. 2005, I was awarded IWF Veteran Gold Pin in Helsinki, Finland by the International Athletics Federation. In 2017, I was awarded CAA Plaque of Recognition. In 2023, awarded certificate by the Ministry of Youth, Sports
for distinguished service as a member of the National Sports Council. National honor. In 1988, I was awarded Long Service and Good Conduct Medal by the Inspector General of Police of the Gambia. 2010, I was awarded National Insignia of the Order of the Republic of the Gambia by the President of the Republic, ORG. I think I will end my deliberation here. Thank you very much. Thank you so much. And on behalf of a grateful nation, I thank you for your services, for the sacrifices you made for track and field. There is no doubt in my mind, or in the mind of Chairman Baratura sitting here, that without you and the work you did for Gambian track and field would not have been where it is today. So on behalf of a grateful nation, thank you so very much, Captain Good. Now, if you know a basketball, it's round and it's beautiful. It's orange. If you saw the next person that's going to play basketball, I was a basketball commentator at the time, and I don't know how many times have I said, here comes Nene Baum penetrating the defense as if it were a hot knife through butter. You were that good. So you play in Bamako, start on the sport. Every club, ASEC Abidjan, Sporting Bamako, came calling. So you play in Senegal, same, Guinea Conakry, being the youngest on the Gambian national team. You were fun to watch, you were iconic, and to this day, with all the years I've lived in the United States, I have never seen anyone handle a basketball like you do. And I say that with utmost confidence. It is a fact. The only but we have, she jumped ship and became a member of Tigare. Right, Alaji? Left Saints basketball and went to Tigare. And I've told her she'll hear that until I die. So ladies and gentlemen, it is a distinct honor and privilege to introduce one of the greatest athletes and one of the most decent civil servants in Gambian history. Please welcome Elizabeth Neneba. Wow, I just don't know what to say. EFC, thank you very much. A very good afternoon to members of the High Table and to my fellow living legends and to members of the floor. How I wish, you know, I am that Ilibahum whom Tijan has mentioned. It is true that I was good. Definitely I was good in my own right, in all aspects of the game. But I think he has overrated me. Tijan, thank you very much. I wish to take this opportunity to thank the president of SJAG for the invitation. I will say that this is the second time. This is the second time that I've been invited by the SJAG, and the first one was under the presidency of Alhaji Musa Sise. I saw him today and I was really excited. And thank you, Mr. President, for continuing the good works that he has done. Yes, by way of introduction, I am Elizabeth Bahom, a former national basketball player. And a retired civil servant. I worked for the Gambia government for 42 years
and retired about 4 years ago. I rose through the ranks because I started as a temporal clerk and rose through the rank to the position of Director, National Record Service. And from there, I was deployed to the Personnel Management Office before I retired as Deputy Permanent Secretary, Finance and Admin. Tijan, today I would like to set the record straight because you've been saying that I was identified by Ms. Vinker. But to be very honest, I think those skills started when I was at St. Joseph's Primary School at Anglesey Street. At Anglesey Street. Then, there was this court, which was netball. It was a game, netball, called netball, where you had the likes of Marie-Louise Mendy, the Okiki Mendes, etc., playing netball. It was a little bit similar to basketball. But then the only difference was that when you are within the radius of shooting, you are not defended. And then you don't travel with the ball as well. So that was the difference. So since I was within that environment, during lunch breaks, I would be out there watching my seniors play. And they were fine players, definitely. And I think that was what motivated me also to join them. When I started the common entrance in 74, yeah, then I was admitted to St. Joseph's High School. There, Marie-Louise Mendy again was, together with Okiki Andrews, the FJ Fatou Kroubalis, Dado Jazz, etc. My then PE teacher, Miss Nguda Tamba, saw me and said, "Ili danga dem play?" I was like, wow. I didn't hesitate, and that was during PE. So when we went, there was this basketball court. Then we were taken through the rules. This time, no traveling. This time you can travel with the ball, because with netball, you do not travel with the ball. You just, pass the ball. But this time around, you can travel with the ball. But then remember that even when you are under the basket, under the net, you will be defended. There will be your opponents will be there to defend you. So I was all game. So that was how I started. From 1977, 78, I was admitted to the national squad. The youngest, like Tijan said, but I was really focused because I always wanted to excel because that was me. So I took my training sessions very seriously, and I was able to perform when we were out there on training at the National Tennis Lawn, at the National Tennis Lawn. I played there with the likes of Aminafal, Honorable Aminafal Sonko, Uncle Type's wife Yaminde Philot, the late Auntie Nana Akins, etc. From there, in 1979, I represented the Gambia at Zone 2 in Guinea-Conakry. That was a great game. Though young I was committed because I was really grounded in ball handling. If I was with the ball, what I always have in mind is, "Lisma ball la kendu ko laal." So because of that, I did extra training, trying to emulate the likes of Louis Thorpe, Father Tony Sonko, etc. And those were players with exceptional skills. And that was where I learned the double jump, the underarm, and all those other skills, which were very, very advantageous because I was really short. So whatever I lost in my height, I was able to make up in those other skills.
So like I said, I took my training sessions very seriously. In the mornings, the Solfai, Luthorpe, Marcel Mendy, etc., because like we were living around the same vicinity. Bournjai, Emonjai, etc., like we were living around the same vicinity. So around 6 o'clock, I would set my alarm, and they will come for me. Then we will jog up to Radio Seed, and then back, stop at the tennis lawn, do a little bit of, shooting, free ups, and then shooting before I, before I jog back home. And then, there was, from there, I get, prepared to go to work. After work also, like I would go back. I would go back home, relax for 15, 20 minutes, put on my jerseys, and then, hit the road to Radio Seed again. So that was me. I didn't joke with training because I know that whenever you train, and how hard you train, when you are on the field, it makes a difference. It makes a difference. So I really thank God. And then also we had a coach, a fitness coach, Uncle Paul Silva. Uncle Paul Silva was very, very instrumental in making sure that we were fit. During training, when you are like, Uncle Paul, and he will get you paracetamol, get you to drink it, so that you'll continue with your training. So I really commend him also. Then we also had very good officials. We had very good officials who were very interested in what we were doing. During training sessions, they would be out there just to watch us, conduct our training. We were not fortunate enough to get a professional coach because the male players were the ones who were coaching the team. And I think, that was a little bit of a disadvantage because they were also there to practice. But they took the interest to make sure that we excel also in whatever we were doing. Because like they said, they wouldn't want to leave the female team behind since the male team was doing very, very well. So they just wanted us to tag along. So they sacrificed some of their time to make sure that they train us. Then I can remember from Saints, it was easier since we had a very good time. We have a very good team. Like I said, the Mary Sambas, our Jengs, the Marie-Louise Mendes. I will mention Marie-Louise Mendes because she was a player with an exceptional skill because she was left-handed. She was a high jumper, right? And Jagola dafa muna hair. She was a determined player. So they all inspired me. Because I can remember when I left, Saints, to join Dingare, and that was because Louis Thorpe, is a cousin. He is my cousin. Marcel Mendy, her younger sister was my best friend. So we had a lot of connections. And I was staying at Banjul South, Anglesey, Banjul South. So it was easier for me to join, Dingare, than stay with Saints. That is very true because the connection, I think that was also very important. Because what happened was at times after playing with Saints after playing for Saints, during club sessions, when it comes to zonal, I would go to Banjul South and I would play with a different team. So that was sometimes some kind of disadvantageous for me. So I was of the view that maybe joining Dingare at least would give me additional advantage, and it really did. When I joined Dingare, it was a team, but then I think I really made a difference in that team because I was committed in what I was doing. Even after training, when I get back home, at times I will be on my bed. Then you'll see me position myself and on my bed. I'll be shooting. I had a disadvantage, in free throws, because I was not very focused on outside shots. Mine was like Tijan said, penetrating defenses and all that. So
when I penetrate, most of the time, like, they foul me like nobody's business. Tip tap, tip tap. And when I'm on the free throw line, and I will do that. When I saw that I was really losing points, and there was one particular match, like, because of those points that I lost, we really lost that match. I went home crying. So I made a resolution that from then on, I would focus on, my shots. So before training starts at 5, I will be at the lawn, that is Muslim High School. I'll be there around like quarter to 5, and I'll be there, just shooting free throws. I'll be, like shooting hundreds before they come. And there I started perfecting, those free throws. So during matches, they think that it is the same Ilebahong who misses free throws. So when I come, they'll be like, block, let go. When I come, I'll just do those double jumps or, underarms. They'll foul me, and then at times I score the 2 points, and then when I go to the free throw, daf ko moy, ajil mangoro. I just concentrate. I'm like, okay. So I became more focused. So afterwards, when I'm driving, they'll be like, Bailen ko. So I just score 2 points instead of the 3, because whenever you foul me, it is a 3 points. So having said all that, I think I am really grateful to the officials that I had, because like I said, they were really interested in what we were doing, making sure that we had our kids, making sure that we rest, because they were interested in our home issues as well. At times they will visit us at home to find out how we're doing at home. And I think that is also very, very important. Because, like, if you know your player, the kind of player your home is, the kind of home your player is from, then if he behaves in a certain way, then you will know how to handle him. But if you don't know what the home environment is about, it becomes an issue, right? So we were grateful that, like, there was this interaction between the officials and the family. Yeah. Maybe just to cut a long story short, before joining Dingare, I played for Swallows. That was, a Banjul South team, and the proprietor was Kebe, Mohamed Kebe. Yeah, it wasn't a very good team, but then, we were able to develop. And then, compete honorably. Because when you lose, you just 50-10. When you go there, you fight. Because like I was a fighter, so you fight so that at least when we lose honorably. But most of the time, we also make sure that we focus on winning. Then from Swallows, that was when I joined Dingare. But before Dingare also, I played for Serakunda West. Then I was, a resident at Dipakunda with my elder sister. There I played zonal. When I came back home to Banjul, I can remember there was a match being played between Serakunda West and Banjul South. The players were so antagonistic because, like, I'm from Serakunda West and I'm playing for Banjul South. Right? It was a very, very, very difficult match. Very difficult, very competitive. Because I can remember Yusuf Akka then was our coach. He was, the coach for Banjul South. The match was so difficult that he said, I think like he has lost, what to say. Then he was like, Ili, lo ham ci basketball yeb defal mako. I was like, chaka choli na nak fi nekka ni. But definitely when we went out there, we really performed. Yes, for the national team, like I said, we also had coaches that were very, very professional. The likes of Usman Sabali, Alade Joyner, Donald Sok, Mam Esa, Donald and Mam Esa, like of blessed memory. Who? No, I can't remember. No, Mbad assisted. He assisted. Mbad was a formidable player, definitely. There was a time I was at the tennis lot, and he stood at the center of the court, released this shot, and it was all basket. I was like, Hidomala. No, definitely he was exceptionally good.
And to all the other players, because like they really devoted time. They were able to excel because they really devoted time, to training. And if you train, when you are on the court, whoever sees you play will know that definitely this person has not cheated on training. So I think, that is one thing that I would like, like the younger generation to be serious about. After matches, when I lose a match, when I get back home, I'll be crying, maybe from the lawn, back home. And then I'll be I'm reflecting on the match. What did I do wrong? What should I have done better? Etc. And, when I'm on the court, following time, the next time, I make sure that I do that. I wish to take this opportunity to thank the Basketball Association, whose president is here present, Mr. Ndongo Kamara. Please give it up for him. Who is doing a very good job with the basketball teams. I pray that you have all the support that you need, because there is an association of former basketball players, and what we're trying to do is to give support, lend support to the basketball federation. We do work together to see how best we can take basketball to those, glory days. There was a time when basketball was more popular than football. I'm not sure whether you will want to believe that. Basketball was more popular than football. And during weekends, before people go on their various programs, the tennis lawn will be the first place to visit. You walk along Independence Drive, it is full to capacity. Cars, bicycles, riders. And at times when I walk, people will say, hey, he can ini. Yeah, yeni na dan tax ñu joggé Kombo Serakunda di pedal bicycle di ñëw sétan ci basketball. Those were the days. Yes, and those are the days that we want to see come back, because it's really disheartening. You go and watch a female basketball match and then the scores would be 10, 12, that our time we would score up to 60, 70 points. That was how good we were. The Mama Jenks, the Abikors, you have the Kumanjais, the Hadisilas. Yeah, you have the Ajaratu, Auntie Yaminde, my captain, Auntie Yaminde. You have the Nyayane Nenjais. You have the Yaramu Jenks, the Umehairis, the Awalamins. These were great players. And Mane, that is very true. Because we played, I'm so emotional now. Yeah, Mane was a real star. Mane was a real star. And I can remember when somebody asked, Ili yolata abineka sa rival. I was like, Abi don't want my rival. Abi helped make me better. Because then don't want Abi star. And definitely she was a star. Because outside court, she was a star. But I say, Abi made me better because whatever Abi does on the court, when I get back, not that I will, copy what she did, but I'll make sure that I do what she doesn't do on the field, on the court. That was why, when it comes, I have this advantage when it comes to this underarm, because I saw that, from, like I said, Louis Top, etc. And I saw that it yielded, positive, outcomes. Right? I started practicing that. And definitely, I had no regrets. And I think up to now, I am the only female basketball player who could perform the underarm and double jump, because I don't think I've seen it. Please correct me if I am wrong. Have you seen any female basketball player, perform the underarm like Tijan? This one is going to Gala ICC. That's my captain. Yeah. Yeah, she was my captain. Thank you very much. Thank you. So having said that, please let me conclude, because I have one or two things for the ministry.
Like I said, like I'm part of the former basketball players, and we're trying to see what we can do to support the Basketball Federation so that, like we can take basketball to those glory days. And then also, I'm also part of SVSA, that is the Sports Veteran Support Association. Like there is this association that supports, veterans. Yeah, we support veterans. We like identify them, and then make sure that they are encouraged in their times of need, etc. We step in to see how best we can assist, and I think that is very, very honorable. Just like SJAG is doing, they make sure that people know about these veterans. So like they've been going to, I think they visited about 150 veterans, awarded them certificates, and then like gave them Jagi Guru for the interviews that they had. And I think all these are on the, we've got a website which is being developed. I'm not sure whether it's completed right now. But like, if you have the website address and click, you will see, like those who have been interviewed. I've had the body balance. Like, I saw his interview. He was the guy is about, I think he's over 90. Over 90, but you should see him. I saw him dancing and I was like, honestly, and I think it is good to comment. No? Yeah, and I think it is good to know that there are, like few other organizations that are also trying to recognize, our legends, our veterans. So, first of all, I would like we are losing our eyesight gradually. Yeah, I'm not sure whether this is for the ministry or but I said for the officials. Somebody mentioned about school sports. I think, I'm very keen, it is one of my interests to make sure that it is revived. Because I can remember those days when we have our PE teachers. You see them, they were all-rounders. PE was compulsory then. And that is where you can scout talents. That is where you can scout for talents. So I pray that whatever is being done, the ministry should take it up, the minister should take it up with his counterparts at the Ministry of Education, so that if they are drawing up their curriculum, etc., for PE especially, they should make sure that the Ministry of Youth and Sports is involved, so that at least we will get our PE teachers. Because if they are good, they are the ones who are going to nurture and train the young ones, catch them young. They are the ones who are going to identify these youths. So please, I think that is one point that I would love to make. Infrastructure. Without the infrastructure, it is obvious that we cannot play. So please, if at all, there are lands that are not being used, I think the Ministry of Youth and Sports or I'm not sure it is the NSC, should take it upon themselves to make sure that a recreational center, is created where these kids can go play basketball, football, volleyball, etc. I think there is a need for that. Then the third one that I want to say is, when identifying players for national teams, I think Baimale, said it here. SRFI also confirmed. A lot of favoritism gets, in the way. Please, national interest should override personal interests or tribal interests. It is very disheartening, to watch our nation play and then lose, especially if they lose disrespectfully, if I may use that word, if they do not lose honorably. It is painful. I support, and when I support with all my heart. And it's really, really painful to see, at times our teams lose, not because they didn't have the talents, but because the right people were not selected to play. So officials, please, when we are identifying players, please let us put national interest first. Budget.
Somebody mentioned it here. It is very, very key. Without, like, you need to invest in sports. Sports, you have because I can remember the Usainu Njais, the Uncle Fisco Konates, the James Gomez, etc. Those people invested in us. Even, like, for instance, I wasn't playing for Walidan, etc. But Alaji Fisco Konate would see me and say, Ili sendala imaget now the water. Kai dema ñu jox la dal. Dema dinara ñu jox la dal. You have a problem, you go there and they'll say it is sorted. You know. So I think budget is of the essence. If the ministry or if the government wants the athletes to bring back trophies, let them invest in these, in these teams. Please, that is important. Maybe the last would be, maybe someone should, scholarships, sports medicine. I think we are losing a lot of our athletes due to injuries. I am an example. I am here seated, but I am sure if I didn't take medication before coming, when I get up, you'll see me limping. Because I've been nursing a swollen knee. I don't know what is wrong with this knee for the longest time. And I still couldn't have help. It's just that, like, when I report to the hospital, they'll say, there is nothing we can do. But I am sure that maybe if from the onset, yes, there was somewhere, a medical center, with professional, like people with professional sports background, like they would have been able to help. I would have been jumping up and down right now here and doing the underarms and the double jump. So please, if scholarships could be acquired, could be obtained, because like the University of the Gambia is churning out lots of medical students, lots of doctors. Why can't they specialize in sports medicine? Why can't they offer them scholarships? And when they come back, at least when we have injuries, we will, we will have somewhere to go rather than having to pay to go to Senegal. And if you go to Senegal, God knows how you will be treated. Last but not the least, maybe somebody can help me with this cigarette levy, etc. Because I understand it is a fund that is set aside. It has stopped. Okay. Yeah, and then maybe lastly, if we can have trained or professional coaches, maybe for football, definitely, like there have been professional coaches here and there, but for basketball, Mr. President, we're talking about professional coaches for basketball, especially. I cannot remember when last we had, a professional basketball coach for the national team. And I think it is about time. If you want to take our sport seriously, I think it is time to make sure that we invest. Like I said, the budget has to be there. Let us find coaches who are capable, who've got the background to move, to take our sport to the next level. Now, actually, what happened is, for the first time, we secure 14 FIBA licensed coaches. For the first time, Gambian basketball is there. So they will be able to take some of the national teams. But there are higher level. We have level 1, level 2. But we have only level 14, 13, 15 licensed FIBA level 1 licensed coaches. Level 1. Take care of national teams. Okay. But still you have level 2, level 2, that's the highest level. Okay. But as you said, resources are the biggest challenges. Yes, resources. So if you don't have, support to the NOC or FIBA, your international body, it's become a challenge. Most of our training, it was funded by National Olympic Committee. And we really appreciate your support to National Sporting Association. Thank you. Thank you. Encouraging them
to do more, because we definitely rely on them, because they are here to support National Association School Excel. So they are the one who sponsor our first fever licensed coaches. And it was fully funded by them. So thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Yes. Thank you very much. International competitions. We have 5 international competitions lined. That's good. We going in and out with the ministry. The next one, we're going to Senegal on the 24th. That's the zone 2, on the 16th. Okay. That's what we quite on the 16th. We will invite you to go and give word of encouragement to the guys who are supposed to leave here on Friday. Okay. And we have on the 18 qualifiers also in Guinea. That's for the AFCON. But resources. By the grace of God, continue pushing. Like maybe you need to be writing more of project proposals, you know, to make sure that you acquire funds. These are the Because challenges. Resources are the major challenges. I'm sure you shall overcome. Last minute. Yes, having said that, I want to move on to the players. Discipline. I'm not sure whether we've got basketball players around. Huh? No, I just wanted to find out whether they are like athletes around. Discipline. I really want to emphasize on discipline. I think I am the player I am today because of discipline. Because like when you are on the court, you have rules governing the game. And then you have, you know, like authorities, you have, you know, like other people, you know, administering the game, the rules of the game. So when you are out there, I just want to say that you don't have anything to do with the referee. The referee is as human as you are. You make errors. So if the referee makes an error, there is no need to go and attack the referee or to insult the referee. I think discipline. If only our players are disciplined, definitely we will have them excel to higher heights. Training. Hard work always pays. I always say that. If you want to see, or if you want to see the fruits of your labor, work hard. If you work hard, you will excel in whatever you do. Yes. And having said that, I once again want to thank Mr. Prezi, SJAG, for this invitation, and to all of you seated here, for taking time off your busy schedules to be here to make sure that you add value to this program. Thank you very much. Thank you so much. I kind of picked up on your statement, the aspect of sports medicine. It is important. Marina United Football Club spent $484,000 to have the ACL of our player repaired in Senegal. Wow. That's almost $500,000. Jeez. $484,000. That's what we spent. Money that went out. That could have been here. If only we had the experts that can do the ACL surgery. So, extremely important that you brought that up. You also spoke about moving to Dinga. You were one of the reasons I started Ngiri in basketball. Okay. I used to bring some colorants and throw it on the tennis lawn. It was all mind game. Now I have Mr. Baital. Like I said, we have the president of the Gambian Volleyball Association here. I'm sure you'll want to hear the story. Of course, Bai is also a veteran educator. Before we invite Mr. Tal, we're going to honor Mr. Charles Thomas. Excuse me, sir. Go ahead. Before you honor Mr. Thomas, I want to explain to everybody where this volleyball started.
Okay. and who are behind them. Okay. Okay. Let's do the presentation and then you can go ahead and do your... Because time is not here, all right. It's okay, you got time. All right, okay. You know you showed me a red card before. No, right? You remember that? You showed me a red card before, right? No, be yarani kanga. Be yarani kanga. May dafa am doy war. Sa ko mos ñu tuti rek. Gis nga volleyball. Yena gaay volleyball yi déggu len fi bu baax. Kii mooy Mr. Baytal président bi. Dégg nga. Taib Sow moo nekkoon fii. Dégg nga. ñoom ñooy woon di comité ak ñeneen. ba pare Seydou Sow moo Taib Sow ñoo bokk ndey ak baay. Dégg nga. Kasa Taal moo kii ñoo bokk ndey ak baay. ba pare ñoom xale yi ñoom ñoo amoon volleyball bi seen site. bu ko yaaxa mag ñi ne du yaaxu. so every other time ñuy jàppoo ñoom yi neen ñu bokk ndey ak baay di xooloo di xeex pour volleyball. ñii ne leen du leen ko yaaxa dafa baax. léegi suñ toogee nii kii dafa ñëw seet si Taib man maa ngi kenn ñoom Seydou waaye ñoom su ñëwee toog ñu ngi jow ñii soo di leen jow waaye ñoom fi ñu toog leen doori leen déglu du leen wax dara su génnee ñu leen gaaruwaale wartanda ñi try ba volleyball establish ba volleyball taxaw tey ba kasatal élection ba daanu ba kenn jël ko ñii ñoo defar volleyball bi ci Gambia fii ñaar ñii waaw dama bëgg ñu tàkki leen bu baax a baax bàyyi jërë ngeen jëf waaw thank you dégg tay boobu noonu maa ngi ànd ak yéen nag ngeen ne xale bi dafa yabaati. Now we are going to honor a distinguished personality in Gambian sports, a man that has also given a lot. Mr. Charles Thomas will be honored by the president of the Gambia Sports Journalists Association, Mr. Omar Jaju. You know, when we talk about Cherno Barature, I have said earlier on that Real Banjul started from work that he did when he took a group of schoolboys to Senegal, yes, and he's also, as you know, served as vice president of the GNOC, and the man has just given a lot to Gambian sports, and it was no coincidence that he was honored in 2010 by the National Football Association. Mr. Thomas, congratulations and thank you on behalf of a grateful nation for all you have given to country. And today, the SJAG honor you in appreciation for all you have given to sports and for the youth of this country. We salute you. Thank you. Now we will listen to, you know, I opened up and here this evening, I said history shapes the future. And that is exactly what happened, what's going to happen here. The president of the Gambia Volleyball Federation, who is also the president of the Gambia National Olympic Committee, en route to the Commonwealth Games in Glasgow in a few days, has never met the man that laid the foundation for volleyball. They met because of the Sports Journalists Association for the first time. And again, it shows you how journalism can bring people together most of the time, right? So, I said it earlier on, I covered the volleyball and I understood it. I think I was the only volleyball commentator in the Gambia at the time because I knew the game well.
And this man, together with Taib Sok, what they did for volleyball, nobody has done. In fact, they've given me a lot of red cards. When Saints and Roots were playing, they kicked me out of Gambia High School altogether. But the man was a teacher, head of the technical department at Gambia High School at the time. There was no volleyball court anywhere. Tennis lawn was almost non-existent because when Parliament met, you couldn't play basketball at the Manisilla court. The man came up with an idea, talked to his principal and board, and built a volleyball court at Gambia High School. That's where we played our league games. From 0 teams to 12 teams. Very competitive. That is why when I mentioned his name earlier on, Mr. President, and I say so respectfully, with much humility, that without this man and Taib Sow, you would not have been president of the Gambian Volleyball Association, because there would not have been volleyball. Without further ado, it is a distinct privilege to introduce Mr. Baital, who is also the Vice President of the Muslim Association in the United States of America, and also a good man and a humanitarian and a community leader for us in Washington, D.C. Ladies and gentlemen, Mr. Baital. Thank you very much, Tijan. I would have loved to speak in the local language. Sure, of course. Thank you very much. Mbooloo mi ñu leen a nuyu di leen sant ñu ngi dooree suñu sant ci SJ ñoo dajale mbooloo mi fii ñu waxtaan pour mun a saxal déggoo ñun li ñoo war a mun a wax ci loolu mooy wàll gi nga xamante ne moom lañu gën a ràññee ci sport bi ndax am sax man am na yeneen ñu waroon def gannaaw volleyball leen naa soccer nekkoon naa goalkeeper ci ay teams Adonis Starlight ak ay nawetaan teams Serekunda ak Banjul yëpp waaye nag volleyball moom laa gën a sax ñu gën ma ci ràññee ma gën koo mun nag waaw mun bu baax a baax parce que dañ ma ko jàngal dafa mënoon volleyball bu baax su fekkee ne am na anything su ma daaxut kenn volleyball fii kenn daaxuma volleyball volleyball nag ñun ñooy second generation of volleyball. First generation of volleyball mooy ñoom Thierno Bara Touré ñoom dem si yàlla Sol Jara ñoom Keba Cissé Keba Massani Cissé ñoom Ablaye El Cissé ñoom ak Keba Massani Cissé ak ñoom it Seyd Mbaye ñii ñoo isi woon volleyball jëlee ko Union College isi ko ñu jot ci ki nekkoon foofu te amee leen foofu woon mooy Abdoul Aziz Cissé mooy woon PE lecturer bi ci Union College moom moo isi volleyball foofu volleyball na su demee ba ci gannaaw mu ngi saxoo America ci réew mu ñoo ooyee ci state bu ñoo ooyee Boston wala volleyball bi jógee ñu wër àddina si ba ak si Gambia so Abdou Aziz moo ko isi fii boole ci ñoom Thierno mi ñu ma nim ni yëpp ñoom ñoo doon play volleyball
so ñun ñu ngi ci jot si boori 1967 68 ci lañ jot ci volleyball ñu ko play ñu ko doon play ci St. Augustine Junior Secondary Diouf Egan foofu lañ ko daan play waaye boobu ñaari groups wala ñetta ñoo amoon ñu daan play mooy Kensfield bu mooy Cléopâtre ak Gambia High School ñoo amoon teams ñu ko daan play volleyball ba after ñu ñëw si Maane Sila Memorial Court di nekk Independence Drive balaa loolu amoon na benn American Peace Corps director moom moo ñëwoon organise li ñoo ooyee Round Ball Association moo seexoon volleyball basketball ak handball so ñu nekk foofu di fa play ak ñoom lii yëpp biñ demee ba gis ne foofu dafa xat parce que ñaari bool si ñu mun di dalante su basketball bi dalee ñëw suñu court bi wala suñu bool bi dem seen court so loolu lañ génnee fexe ba am place Gambia High School fekka man dañ ma fa xaaya pour ma liggéey fa so ñu manage bi am foofu ñu doxal fa volleyball bi dafa play bi ñoo play yëpp nag ñun taxuñu woon a koo xam volleyball loolu leneen li ci xamoon rek mooy na bool bi jàll net bi rek suñ first experience ñu ngi ko amee si Guinée Conakry ñu demee Guinée Conakry ñu fa àndoon ak football team bi ñoom it dañu invite woon ñun ak football team bi national team bi ñu dem Guinée Conakry national football team bi yaa ngi leen doon 6-1 boobu time Guinée Conakry mooy time bi fa Sékou Touré nekkee mu ngi ebaloon team bi pour ñu dem special training intensive training Russia football bi ak volleyball bi yëpp team bi ñëw si ngoon ñu doon leen 6-1 ñu ne suñu gars yi kat ñoom suma yi dañ xamoon a sax fekk ñun xamuñu bu ñu jógee ci code bi biñ moo pare ci ñun fekk ñu jëlee ticket ba dañ ñu ci bunta bi si la ñu dóor 3-0 15-1 15-2 15-3 wala jaxaan de pare na ci ñun soo daal ñu ne xam dëkk volleyball lii la ñun jàllale bool bi ne waaye su gaa yi likkiti woon bool bi béy souvent ñu naka paasa bi ikkati bool bi aussi balaa ngay dara rek wàcc na te bool bi dara rek 1 2 3 ñoom Sadia Taal ñu dem si yàlla si ñoom Ousmane Sabal bi ñoom Soranke Mahoni ñoom Minkari Diané ñoom Baye Mass Tall Baye Sow mi ak man ak ñoom dem si yàlla Abdoulaye Ndiaye ñoo ko moon ci bi sëriñ bi boobu métti woon na de ñu ñib si bi ñib see li seconde expérience mooy ñu dem semaine nationale Sénégal yi bi boobu tamit di séem saa yu ngeen ñëw rek trino saa yu ngeen ñëw rek trino soo gaa yi ci xam bi su ñëwee ñu ne ko dafa affaire yi ñu naan in the end
Guys, so that was so like this. Say what? So that you know. You know, one day like Guinean. They consider national team. They don't know Gambia. When the people want to play volleyball Gambia. Mustran chess. So we Mustran chess. We also you. So you go, you're welcome. When you go away, Kaba Abdul Latif. Non volleyball. So Kaba you. We knew it's Malata. So you know what I call. Costing in there. When you don't take for the Carabina. But election day the one. You don't want to say justice. I know you have the election that you have to let them die. Minibee. Kama jox ma skills si nag yëkkati bool bi nga toog jël sa triceps nii leen lii moo tax ma ne leen dama mënoon volleyball bu baax foofu laa ko jàngee ñu nekk ci loolu suñ beneen expérience bu gën a neex ci expérience yi mooy ñu demee zone 2 just after session suñu noonu ñu dem fekk fa Mali Sénégal Guinée Mali Sénégal Guinée Mauritanie ñoo ko waroon a daje soo keroog ñu travelé jógee Banjul dem Sénégal the very evening ñu àggee ñu ngi war a nit Mali ñu sangu rek bugg a boos dem ak Kaba fekk Kaba yaa nga xam mu ngi play as coach mu ngi play la coach la bu baax ko keroog ñu commencé am na danañ victoire waaw keroog naa li dañ dugaa ñoom ci coopéré ñu dóor leen 3-1 yu gaaw sax so ni lay defee nag di continuer nag di play di coach ñu am coach saison suñu doon dem you know, man demoon na Egypt 1971 then after bu ma ñëwee continuer di coach góor ak jigéen am na jigéen ñu bari ñoo xamante ne jaar nañ ci suñu loxo Fatou moom benn Souda ambassade high commissioner bi nekk aw ambassadeur bi nekk Angleterre yëpp jaar nañ ci suñu loxo ci training so ñu commencé nag di am ay league sessions league comme di Tidiane wax rek na foofu lañ nekkoon nag di develop team si di set up organisation bi dañ gën a baax balaa loolu sax man ma demoon Angleterre dem jàngi foofu so tay moo nekkoon fii di amee affaire yi so bi ma ñëwee ma bokk ak moom ñu commencé organise affaire bi daf ko set up bu baax am different committees you know am organisation daal so moom nag Alaaji bi wax ne xale yi dañ doon nekk foofu dañu jéem a diskaay naan takkaay ñu duñ seen morom te ñun liñ gis yéen gisu leen ko duñ jaar leen sax so ñu tegee leen suñ lu ma wax nii rek is true dañ naa nekk bii di ñu jéem a xool yéen da ngeen tuuti pour loolu ñun xam nañ ne lii duñ ko isi duñ ko fi bàyyi xaa dem yéen ñu ngeen ko fi téye nii lay isi volleyball bi mais alhamdulilah fi mu nekk nii àgg na si place boo xamante ne duñ leen mën a wax yëpp du ma leen mën a wax yëpp because kon toogaay bi dafa yàgga te suñ ko bëggee wax yëpp mun na amul neex mun na amul métti di ko toogaay bi dafa yàgga waaye lii moo tax volleyball sax soo déggee ñu naan la gannaaw bàyyi taal ak taay volleyball du am mun naa nekk waaye yàlla si ñun la ko jaarale bu ko defee nag ñu sant ci yàlla parce que man tamit li ma gis ci volleyball li ma ciy dégg fi mu nekk nii dafa tax ma kontaan yes because ñun liñ ci amut xale yi loolu dañu am beach volleyball bi ñoom seeni jaaw xam ñu nga def benn ñu nga boo xam fa ne ñi lay nekk nañ ay professionnel sax benn daxa loolu
nga def loo xamante ne nit ñaa ngi koy jëriñu lu toll noonu ñoo am ci xaalis ñun xalaatuñ ko waxal naa leen fii ne da ngaa dem Dakar fii Dakar mbaa Mauritanie mbaa Guinée mbaa Mauritanie Guinée Bissau suñ la joxee pocket money 1000 francs moom lañ laa jox pour 10 days 1000 francs simply gën a mujjee ci lañ laa jox 5000 ñoo nga dem si kaan bi for 10 days su moom sa xaalis pocket money yëpp yaa ko lijjanti si boppam moo tax xale toog di fi naan amuñ bonus dañ lii dañu war a fay ñun dañoo jaaxal sacrifice suñ dara de sacrifice suñ tous ku fi nekk di fi jaay loolu ñoo defuloo dara ndax yow ku war a dem ci bu mel noonu 10 days yaa ngi ci alal amuloo dara gannaaw 5000 CFA loolu ñaata la si xaalis waa $600 loolu léegi la sax soo defee na ni kon nag sant yàlla ci li ñoo gis fi mu nekk nii especially suñu discipline ñun volleyball bi kontaan nañ ci trop ñu ngi ñaanal ñi nga xamante ne ñoo si jiitu ñu gën a xam nag history volleyball bi parce que li Tijaan wax volleyball président bi nekkul ne tey lañ ko électé man yaakaar naa dégg nga élection la bu yaakaar mu ngi def very well waaye nag man maa ngi ñëw fii every year ma nekk ma fi US la waaye bu nekk dama day ñëw te dégg naa tey lañ soog a xamante te 21 ba every year dama day ñëw julli tuba si dem so definitely waroon naa fexe moom tamit comme dégg na li dégg man waxuma ko dara de soo ko mit that's the first time ñu meet ak comité bi yëpp organise nañ fii zone 2 Australian man ko dégg te maa fi waroon na nag as a responsible leader nga jéem a lijjante loolu ñu la wax ne kay ñu doon def fii dara lu baax nga jéem ko lijjante dara nag doy dee loo ma ko because li ñu def ci volleyball bi wax dëgg moo ne yàlla ñun àggale ko fa sax waaye nag nga bàyyi xel ci loolu waaw ku ñu ne kii daal moom di ko ñun Thierno wax na leen ko fii fu nekk nañ ko faa tudda si volleyball bi tuddal nga ko fa si basketball bi tuddal nga ko fa si football bi tuddal nga ko fa si athletics tuddal nga ko lu des bis ko def ko fi def so ñu bàyyi yoon ci xel si loolu yow pour ñu ne ngay fay loolu la jàppale ko ñu buggaatuñ ci dara ñu buggatuma ci dara man def naa li ma war a def yëpp du duma ko munati sax munatuma ko sax munumaa toog sax waxtuma la ne damaa def leneen loolu li ma mënoon ci sports yëpp munatuma ci tous du ma dee train sax du ma dee daw léegi dama dee dox soo kon mu mel ni lu nekk rek dafa am taay waaw soo fa àggee rek li ngaa def rek wàcca soo ñu ngi leen a gërëm bu baax leen sant bu baax ñu la fi yàlla def jàmm dana yàlla saxal dugub yàlla saxal bennoo SJA Omar ak sa gars yi ngeen góorgóorlu research research bu am solo la kii li moo def nii def ko yaakaar ko de Tijaan du tey du ñoo pré fal foofu noonu nga lim la wax léegi dafa am bi ko def ko daal lijjanti daf ko lijjanti bu baax a baax saa yu nekk oncle Baye lii oncle Baye ma ne ko man de man bu ma xamul doon bu ma gisee jërë ngeen jëf ma ne ko kàddu gi rafet na ñu ngi laa gërëm wala bi nag ñu ne ku sa ndigal dama sa doxi ñaaw boobu toj ñàmbaar yaa jeex xaw bu dab xaw ma ci dara waaye ndaje bi tey comme niñ ko daanele rek ñàkk xamante daf di am tey ñàkk yëg sax ne yaa ngi ci réew mi ndax yow saa yoo fi nekkee man du ma fi nekkee man maa lay call journalist yi moo leen ne yaa ngi fi so I think ne from now on you guys will establish that relationship and of course you can give a lot of inputs and I have admiration for this president because I have seen his humility and everywhere you call him he comes in
even under the heat, comes with the little daughters, spends time in grassroots football, and we thank you also, and we look forward to you guys working together. Having exhausted this panel, the next is wrestling. Of course, my very esteemed colleague, a man that has earned my respect and admiration, he is yonder, will step up here to moderate that. But let me, before I walk out, let me thank the president of the Sports Journalists Association. I think Omar, as Elizabeth said, you have taken from your predecessor and moved it to another level. Your commitment to excellence is unrivaled. Your dedication to what you do is no less secondless. The phone calls at 2 a.m. He is able to dig into my archives. As you can see, all those pictures, that shows you the dedication. Dad, I need this. 2 o'clock in the morning. Dad, how can we do this? Dad, this is the program. This is a man that works 24/7 for the Sports Journalists Association. I get emotional when I talk about you because of the respect and the esteem you hold me in. But let me be clear. I will always be available for you and the Sports Journalists Association any day, anytime, anywhere. Finally, before I leave, I have another engagement. Let me just say today's discussion has made one thing clear. Bridging the gap between generations is not about choosing the past over the present or vice versa. It is about creating a shared vision where experience meets innovation, where former players, coaches, and administrators work together to build a stronger future for Gambian sports. To our young people, your voices, creativity, and commitment are essential. To our sports pioneers, Cherno Ture in particular, your wisdom and mentorship remain invaluable. Together, we can create an environment where talent is nurtured, opportunities are expanded, and the beautiful sports continues to unite our nation. I thank you all who participated, and in particular the organizers. As a former diplomat, I saw the protocol, and I must commend the protocol team for a fantastic job, well done. And to our audience, for your thoughtful engagement. Safe travels, and let us continue the prayer part. Now, in signing off, I'll go back memory lane. For me, Tijan Masani Sise, till I come your way again. So long, God bless. Turam dega turam ngana masuk. Lana turam. Hey. You know yang tondi. Ite mau introduce nala with nickname ko. They said the one in white is supposed to speak. I don't know his name. You know your name, Kaba. Ask Del. Del to tell you.
No, not you. I mean, no, sorry. Molamin drama. Okay. Huh? Okay. Can we take a seat? We've not finished yet. We've got one more. But before we can I have your attention, please? Yes, we still have. Yeah, can we organize ourselves and come forward a bit? We've just this one is not going to take long. Yes, can you come inside and okay. Okay, we would like to, before we go to our next session, we would like to announce that the Gambia Sports Journalists Association would like to award Tijan Masane Sise. Yes. Okay. You guys never stop humbling. And just you guys, I know you guys are longing for international football, right? Medina United has got confirmation for its license to perform in the club championship. Now, we are going to need your support. Everybody here, we've met the criteria. Now it's time for us to come together, and it's going to take raising funds, even if it's $10, $5. Don't be surprised, you'll see Lamin Del hosting a telethon on Gambian television. Please spread the word. Our stadium has been provisionally approved for us, so hopefully they will work on the niceties to get the formal approval, but we have registered the Independence Stadium for our games in September. Okay, so we want everybody to come on board. You know, this was history making, it was not us, it's all of us. It's no more Medina United, it's the Gambia. So let's keep that in mind. And you guys just think about, you journalists, the euphoria when those teams walk out of the tunnel for the first time in 6 years, right? That would be a story, right? So let's go together with the GFF and everybody together as a team, one nation, one people, indivisible, under God, Mbolo Muidole. Thanks, guys. am na kuy wax ba pare dañoo am benn lifin Matar Jaaju. Yeah. Thank you very much. We have not finished yet. I've been told, I've been just informed that we will have a contribution from one Mohammed Lamin Drame to take a stage, please. Yeah. As the day has gone long, we can make it. Thank you. Good evening. My name is Mohammed Lamin Drame, formal name, but most people know me by Lamin Drame, formerly So. I used to be a track and field athlete. I cannot do this young man called Kapi Juve, Domi Juve. I will not do him well or justice without saying anything over here today in the presence of everybody. I had the opportunity to do this 5 years ago, and I did not do it. God knows best. First of all, thank you, Kapi. Thank you for everything you have done for every young man and young woman in this country, not only by making good men and women out of us as athletes, but also to open up your home to us, to always come to your house, either picking up jerseys or coming to crash to just get some food.
But thank you for being our mentor. Thank you for paving the way for us. Thanking him personally, he mentioned my name earlier as one of the athletes who benefited from one of the programs that the Gambia Athletic Association was able to get from the International Olympic Committee, and one of the pioneers of that scholarship. Myself and another Lamin Drame, people mistaking us. Lamin E.N. Drame, I'm Lamin Drame so, but then my former name is Momudu Lamin Drame. So nowadays I try to separate myself from him. He's my brother, we've been bonded. He's now a PhD holder. And that being said, I will come to the SJAG to thank you for being innovative in what you have created in this country. You are a bridge builder. You bring in us together. And we are at a standpoint in this country right now where the younger generation is now knowing who they are. I used to be so honored that during our time when I was little, to even touch his football boots. He doesn't know me, Lamin Owens, right? Mangi juga si body part, so now time boy. So I was a little boy. But then having to be in the same room with these legends is so resonating that we should not be the only ones to experience this right now in the Gambia. The Gambians need to experience this more. They need to know who these legends are. They need to know who these young men are. Maybe we don't have the books, but now we have the media, and the stories will go on. America is great because Americans have civic education through cinema until they go and create Hollywood. For generations to know about who is who and what is what. We have that opportunity in the Gambia. Let's take advantage of it, and you are the bridge builder. And I want you to continue doing that. With that being said, I want to suggest something to you. There is something called Hall of Famers or Hall of Fame. We should be having Hall of Fame in the Gambia. Many a times in the Gambia, we celebrate our legends after when they are gone. We are talking about Biri Biri today. Most of these young men don't know who Biri is. They've never seen him. Even if you show them Biri's picture, they won't even recognize Biri. So I came from a generation where Kapi Juve, George Gomez, may God bless his soul, Fred Lloyd Evans, Abu Dhabi Njai, may God bless his soul. These are men that make men out of us, young boys, to groom them to become men. To whereby we are athletes, we can barely speak good English. Pay attention to this. Older athletes can barely articulate themselves in English because they said athletes, whether you are a football player or basketball player or track and field, you can barely, in a clever way, because right? For me to stand here and hold the mic and speak in English, the criteria to get that scholarship was, they said the criteria to reduce and all that. They said, we have two scholarships, a boy and a girl, 17 years old, but the condition is you have to be able to be a good student and a good athlete. Good luck to us. We could barely find a 17-year-old who is a good student, who's a good athlete in the Gambia at that time. So how did we end up with two boys? Meaning we couldn't find a girl who is 17, who is a good athlete and a good student. And the criteria for the scholarship was you have to be a student athlete. That student athlete, what the Gambians did not know was when they crafted that, they said we no longer want athletes who just go and run and retire and make nothing out of themselves. We want them to be able to take care of themselves to become somebody in society. I was able to go to America. I was able to be in the Olympics in 1996. I went to one of the most prestigious educational institutions in America called Morehouse College. I bet you know Morehouse College. Thank you. Right? Thank you. So, let me land. Yes. The reason why I'm saying this story is, let us not miss the opportunity of the stories they are telling you. How do we absorb that? How do we mold that and make it into something constructive? By these bridge builders, how they're going to bring all of us under one umbrella to make something out of it. So I thank you for that. Wow. Thank you.
Thank you very much, Madam Brahman. So we will go straight away and go into our next session. We have here a gentleman, only that he is a jaju. That's the difficulty. A gentleman here, I have seen him, would I say perform or participate or whatever. He was a champion. I didn't report on his performances, but I've seen him perform many times, and he has been one outstanding athlete of his generation. Here we have Matar Jagu or Jeju. I would say Jeju, right? Matar Jeju has not only been a prolific wrestler, he actually developed into a manager, I would say. Because if my memory serves me well, Organized Wrestling had association, I think the president was Musa Babadinding Sise. That is what, as far as my memory knows, probably I can be corrected. That's another president before him. Cheno Dabo, yes, exactly. And he took over, and he was able to nurture, help, and promote wrestling in the Gambia. I came to know him because of that, and he's made me interested in covering wrestling, and from then, that's the time I started bringing wrestling onto television and giving it all the hype that it needed at the time. Assalamu alaikum, Matar. Mangna nayu. Alaikum salam. Wow. Wow. Jërëjëf si ñëw bi ñu bëri xamuñ la waaye man xam naa la liggéey nañ te gis naa li nga def si bëri. Wow. ñun ñu ngi laa gërëm. Thank you very much. xam nañ naka nga dimbalee mbër yi lu man kenn du ma ko wax fekkee naa ko gis naa ko. Jërëjëf. Bëgg naa nag nga nettali ñu. Naam. Jola nag jërëjëf. Salaamaaleykum, maa ngi nuyu ñëpp. Maaleykum salaam. Matar. Naam. bés bi tey ñëpp dañ ci kontaan. Jërëjëf. li tax ñu kontaan ci mooy. Waaw. Sport Journalist Association. Jërëjëf. man dama bokkoon ci ñi nga xam ne ñeneen ñi ko ne mere laa. Dégg nga. waaw dama ne mere woon bu baax. waaye pour some reason at yi passé. Waaw. dama dee gis ma nee na lay ndànk-ndànk parce que ñoo def la. Dégg nga. mu ngi correct mu ngi méngoo jamono. soo demee ci Europe dañoo ne where are they now fan lañ nekka. Dégg nga. dafa am ay programmes. soo demee ci yeneen place dañu ne anañ fan lañ nekka ñii ci loolu lañ nekka. gis nga bëre. bi ma fekkee. man ngi dégg ranking la juddoo. ak avion si di nga dégg boobu ñu pa ñoo kee ba lampa bi moomu balam. Ok. boo di daan jógee Casamance yëpp dañ naan def avion. Waaw. kër Dudu Mbay kii kapi mi suma mag yi xam na li ma wax. soo ñu nekkoon foofu. Waaw. ñu organise bëre tay boobu bëre ne ñaan bëre si combo waaye samedi la dimanche da daan nekka. Dégg nga. samedi ak ajuma Banjul lañ daan bëre fu ñu wax Dudu Mbay yaat balaa muy Mr Thomas na ngeen dégg ñoom Dudu Mbay yaat balaa mu ñëw ci yenn area yi balaa am di am lambi bërekat benn bés am na ñëw naa laaj ñaa la fii 6 nit nga ne ñëpp dee nañ léegi dégg la waaw laaj ñaa la fii 6 mboobu nga ne ñëpp dee nañ xam nga man ci lamba gi te yàgg na ci dégg la ok léegi dama am ma notice dégg la benn bés dama ñëw benn dimanche ñun ñëpp dañ dee suñu campé were dañ dee def seetaani bëri tànk ari mbékki kan dégg la ñoo békki kan foofu fekk sabar yi ñi ngay tëgga fii ñëpp a ngay tëgga dégg la paa bi ma laa ni keeba dam waaw mooy muru balat xam nga ko xam naa ko waaw bi mu dugasee ci bërekaay bi waaw dafa dugga ba ci digga taxaw nii sabar yëpp stop dégg la foo sabar ñu nekkoon ko dégg la mu toon sabar bi bàkka ko mu toon fii kii bàkka mu toon fii ñëpp bàkka ko ki man àndal mu ne ma kii mooy kan ma ne ko kii moo indi lamba fii soo déggee dëgga mu daan dem foo nii ak yooyu di indi fii jox nañ ko dégg la ono sànni yéen nag suñu yàlla dimbali fexe leen ñii seen doom yaa ngi fii di ngeen toog bi la bis ngeen xalaat ne waaw kan moo fi def lii
kan moo def ngeen dem jëli ñooñu seen doom yi taaw leen décoré leen am yaa ko seen doom ñoom tam suñu taali seen bàmmeel yi man de laa bëgg a wax simple jërëjëf. jërëjëf waaw kon ñu continuer Matar Jeeju def na dooleem def na xalaatam ak def na alalam si làmb man xam naa ko comme noo ko waxee gis naa ko fekkee naa ko léegi naa bàyyi Matar mu nuyu mu delloo ñu gannaaw mu wax ñu moom carrière ak mbir lim ci bugg a def. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu Sport Journalist Association ak high table bi ak ñëpp ñi fi nekk nga xam ne bokk na ci wàllu sport di leen nuyu di leen jërëjëf di leen wane suma kontante pour ñëw fekkee ndaje bu mag bi nga xam ne affaire sport la moo xam ne kontaan bu rëy dafa mel ni di ko doon wax dinaa fa egga loolu bokk na ci nga xam ne kontaan boo xam ne dafa ma ñëw fekkee tey ci Sport Journalist Association waaw boobu mën naa wax ne moom laa dund moom laa bëgga comme li Issa wax man ma nekkee xale rek dama doon bëreentu rek lamba yu ndaw rek laa doon bëri rek mooy mbapat rek yàlla dama jógee foo ñi ñëw fi jàng métier ci Ablaye Ka laa fekku naa prix dogu li waaw si laa doon jàng waaye taw moom dem na ba foo naa ne 5 years mu xam ne man dama dee bëri dama liggéey ba heure bi ñu wàcca 6 lañ dee wàcca suñu wàccee ma taw depuis laa fekku naa laa dee daw laata ko nday nga ñaan laa dee daw ba ci arène bi su ma egsee rek bëri su bëri lamba bi la di ma ñibbi booba gars yi dañ doon wax ne mbër yëpp dañu war a ñëw fooraku la ku bokkut duñu la fay groupe bi moo xëy na dañ laa fay ay 10 dalasi wala 8 dalasi waaye man dama doon mun a fekkee ci groupe bi loolu gars yi ñu ne ak yow doo bokk duñu la fay waaye man comme bëri dama ko bëgg a man jàpp moo ko affaire xaalis man damay daw ñoom bëri ma dem waaye yàlla de munoon na gomoon na ci li ma doon def ci bëri bi dama ko bugga ba pare dama fit te dama ko bugga dafa mel ni aada la ci suñ cosaan bi suñ kër doona la woon daan fekk yàlla def na ne mu ngi suma sidit bi dama ko war a doona afta la xam ne dama koy doona ko suñu aada la moo bëree benn ak invitation ma ñëwee 6 o'clock rek su ma bëree rek amal na day ma dee jox support dama da gis ni ma dee support ak ni bëree bëgg sama bëri ma ñëw eeg ba 82 fële bi xalaat ko jox ma combat bi sama first combat bi maanaam boccee la 150 dollars dañ ma fay ma dema bocce coow bi bëri ñu ne xale bi mun da war a bëree bocce kii bocce moo ko mag ma bëree bocce daan ko samedi tout ma daane ko dimanche tout gaa ñu ne ci ma kii bi nekk fi champion gaa yi commencé wax mun rek man maa ngi dem rek ñu jox ma baka ma daan baka ñu jox ma kii naka benn papier mu daan ma daan ko samedi dimanche no boobu ñu ngi bëri ñaari fan ma daan ko samedi benn mu daan ma samedi benn dimanche ma daan ko tout léegi gars yi commencé encore du ñu noonu amoon mbër boo xam ne moo doon daanee fi mbër yi ñu ko waa caalo waaye bisaw lan doo jógee boobu temps boobu sérieusement di moom fii soo daanee mu jox la 2 dalasi 3 dalasi 5 dalasi 10 dalasi boobu xaalis bu góor la boobu temps boobu den bëri bi nekkoon lame nag boobu maa ngi jot ba pare man temps bi ma wàcca ak lame dafa sori soo caalo ñëw boobu maa ngi daani suma catégorie yëpp caalo ñëw nag di daal ñi nga xam ne man ñoom lan toppa ñoom Abdou Fida ak ñoom boobu dinding extra ak ñoom foño
ma dégg Caalo mu ngi daane gaay foofu ma bëgg a gis mbër boobu kan mooy Caalo nag ma ñëwoon dugg si arène bi nag ñu ne ma kan mooy Caalo waaye nag ëppante nañ bu baax waaye man am naa fit lu tax ma mer mu ngi daane joolaay daal foo maa ngi mer ñu ma wan loolu te loolu laa bañ a dégg gis ma maa ngi commencé jóg loolu laa bañ a dégg dama dee bëgg a dégg ku daane dama dee bëgg a fekk la ma daane la moom loolu moo nekkoon sama xalaat tay boobu léegi nag ma ñëw nag man dama daane nga xale yëpp ma dégg ma gis gars yi di ko waxal di ko doxal ma rek mu ñëw naan man ko ma ca nañ bëri rek joolaa ñëw téye fii sama gannaaw ñu ne de bëre moom coow bi bëri bis boobu lamba bi bugg a toj sax boobu moo kii naka jala moo war a bëre ak fooru Mauritanie rek ñi toog la ma jooy ma ne ëllëg dimanche fu ma bëree moom dimanche sama taayam ko nag ma xaar bi ma xam ne taxaw naa ne rek man ma def ko nii bu ma defee ni mu ne waa ñu bugg a jàppante rek gaa yi ñëwaat téye ñu xëcc ma jooy boobu Riyad Assis mooy suma coach moom la mun a bàyyi ci da nga bëre moom nekk si akul yàkkam man non ci ren la ñuy bëre mu ne déedéet bàyyi ko bu ko laal mu nekkoon ci sama biir xol ndax ñëppee turee nag balaa moom mu ñëw beneen season bi nag fekk man maa ngi tar ci dëkk bi ku mboro bi ñëw rek ba daal boobu suma soppata ñoom Duudu Juuf turee naa ko suma doom turee naa ko sax ak Ibu Jaañ ñoom ak Moussa Baba Dinding ñoom nag waa nga boole ak yeneen sport lu benn il faut nga am ñi nekk sa gannaaw ñoom Duudu maa ngi ko gën di ko sant di ko tànk soo gisee te ñu ne Matar ñoom la bi ko support bi ma jox bi ma pare jox as champion day ma jox support 100% lu nekk li ma bëgg a gaañ ñi ma ko defal finance pour ma mën a dem ci gannaaw toppatoo suma ko ñoom ñoo ko yoroon di ma toppatoo den moom sisi bu nekk rek day ñëw beneen sisi bu mu jotee rek Caalo wàcca si wàcc on faut que bu mu ñëwee fi fekk yóbbu nañu ma bëree perfect ubbi nañ arène foofu ñu yóbbu ma foofu as nit ko xam ne ma war a ubbi foofu maa téye woon la ma fekk suma tur commencé na jóg mu ñëw na bëre dangereux na temps boobu maa ngi dangereux sax pour nga dugg sama foog nga def attention boobu maa ngi jóg suma waxaan ba ma nga am doole ma nga am fit maa ngi traîner réel moo traîner maa ngi amoon ji fii Sirako foofu la ma dugal fay mooy traîner soo gisee ma ñëw téye bàyyi maa ne ñoom yëpp am na ñuy def si man den ba nekkee farfañ rek réet kool ma benn dimanche mu ne ma Caalo ñëw na fii de mu ne man ban Caalo mu ne Caalo mel na ki nga bëroon la mu ne mu ne ñëw na fii de démb dafa daane diw man xaaral ma xool la xam naa ne yow da ngaa ñibbi si monde man incha allah monde fausse féeri rek ma ngi ñëw ma bëri combat bu daan farfañ rek fausse féeri de ma ne kaay ma nga ñibbi ma ñëw nag ñu commencé à bëri si ngoon dama ak seen continue dem Banjul ñu continué dem si biti bi mu commencé wax man naka la doon bëri ak lan la def gars yi ak kan la def rek ñi ma yàkkamte samedi man ko bii amu combat de den yàlla def alhamdulilah samedi jot ma dem ak suma groupe bi ma préparé suma daala bi yëpp amul xaar man ko bii ci am maanaam moom tey dañoo bëri tey am combat su ne combat sax dama nangu dañoo def test ci ko boobu ma nga am 100% danaa ko daan wan nit yi balaa ñu def combat ma daan ñu téye yàlla def arène bétikaat rek man ma dem ma ñëw ak ñoom yat ma taxaw si ronu yéen bi foo ñu takk woy bi loolu ku nekk xamoon na ne lii góom bu toog la ba nekk si yàlla foo ñu takk gars yi door wóoy la ma booba yaa ngi dem nii maa ngi toog maa ngi mbir moom bu ma ba éegi si ron temps rek mu jeex fekk na balaa man ma ñëw gaa ñu ne ko toogal ñu ne ko xale bi nga doon laal defal ñu ne ko kooku kenn mënu ko daane rek depuis daaw bi nga dem kenn mënu ko daane bi ma ñëwee taxaw rek mu jéene rek pël yoo dóor ko ak sabar mu raaw mu raaw ne nag ma ne reer lan lay xaar mun nga jéene man dama jéene bi ma jéene rek mu do man tam ma do ñu daje ci jéeg bi rek ma dem sumeet bi ma sumeet ko rek gaa jéene gaa yëpp léegi mel ni combat bu pare tey boobu gaa ñu doon def café mi gaa ñu doon def roofo benn pour fegoo bëli ak soose yi parce que ñoom roofo lañ dee def
joolaay séggale ni mun ak séeréer léegi dañu ne da ngeen di roof benn ngeen sëgga benn boobu man dama taay ba tiré ko ak riyaat si picc bi ba ma xam la tic-tac yëpp nga bëri il faut nga am tic-tac bu ñu ñëwee arbitre dafa leen laajte ban ngay commencé sëgga ngay commencé wala roofoo man na ko déedéet roofoo la ñuy commencé ma jox ko moom waxam bi roofoo la parce que moom su ma waxee café dana fàtte ko moom soo lay roofee rek di dindi loxo bi mu liba la su libee dafa lay sura c'est sa loxo la lay jos man ko man lañ def roofoo waxam lañ ka jël pour wan ko man ñoo par sarfa bi nga bëgg a foo bëgg a bëre man ku fekkee sama bëre café noonu li su ñoo ñëw pour bëre damaa taxaw comme que yaa wax affaire bëri bi roofoo la léegi maa jël si man ko téer bi nga nekk soo téye ba pare pare nga ma téye be nga wax mu ne de téye benn man ko noonu loolu sa yow roofoo nga ko téye nga bi pare bàyyi ma man benn loxo rek laa téye ma déglu arbitre bi ne pépp rek ma force ko mu boot fu mu bëgga ma force ko xam nga moom lii kat la man foofu laa ko force mu lii mu teg loxo bi mu tegee loxo moom dem na ba yàgg dóoru ko man ko kaan mu ngi ni moo ko kaay man ko mu ngi ni suma léegi man xam naa moom loxo bi biir naa ko wëree léegi dafaa ñëw suma loxo boobu ma wootaan man mel ni ku ñëw naan ndox ka bi xam na ma man su fekkee dama balaa ma bëre da nga ko xool bara arbitre bi foofu su fekkee da ngaa boole a waxtaan arbitre bi foofu doo gis ma bëre ka bi mu ne xam na li ma wax ne sax xoolaa ngi fees na xam na ma bi arbitre bi ñëwee ñu yëpp ñu préparé pare mu taxaw ñi def yëpp ma laaj ko man ko pare nga man ko pare nga waaw mooy kati joolaay wax ak bi arbitre bi foofu ma dem benn yoon nii bi ma ñëwee moom gisuma boobu moom dem na bi yàgg dóoraat ko ma defaat gars yi mu ngi ne encore man ko gisal ko bi léegi dimanche suñu defee nii dinañ gisee dimanche day ñëw tóor ñu door a ñëw combat bi ma jox ko ñeetal te zéro benn dimanche bi dañ def bi dem ko daane benn ñi marché bi benn mu combat bi demee lame rek ma fekkaat ko mu ko def histoire bi ñu tasaare ci mu woo gaay mu woo groupe bi ak sama groupe bi mu ne man dëgg ci ma doon sonal daaw yaa waaye man fu mu ne nii xam naa ne yaa ma moom dina bugga ma nekk sa frère yaa ko man di bëre bu ma laal te bu ma laal dafa tuub ma soo bëree ama da nga tuub soo tuubu dama la daane ba nga wax ma ne bàyyi ka bi xam naa noonu laa ñëwee jógee foo rek ma ne léegi obligé parce que dafa mos a daane jalan ba mu jooy ka bi xam naa li ma wax bu tam mu nekkoon sama xol man ko ok dafa daane sama mag dinaa bëri ak moom bi ma waxee ne ma bëri obligé te dëgg fa pet sërëfule su ma dem ñu ne ma léegi daane nga gaa yi yëpp waaye egga nga ci obligé léegi daaj nañ Thiès lañ la daaj su soobee la samedi dañ la suul maanaam baax na ba samedi bu su samedi jotee rek da nga xam boo bëre bu neel la ka mu ngi ni toog bëre bu neel la foo delloo ñu ne Thiès lañ la daja Thiès yow dañ la suul après samedi man ko baax na ba samedi maa ngi dem tri nag Riyad ma ne góob nga di nga bëre man ko toogal nga seetaan man a obligé rek man ko toogal ba samedi du man ma mun na bëre yow saa nañ ko nag amul arrière moom itam boobu maa ngi egg boobu itam ñu wax bi ma dem suñu dëkka ñëw ma ne ko sa yi pare na combat bi kay bëre rek mu fa nekk ma ne ko Riyad rek laa fa ma ne ko danaa ko daan ci kanam mu ne waaye bu yàkkam te de obligé jarul yàkkam bi ko daanal naa champion bi mooy jala mu ne bu yàkkam bi ma ne ko te xaaral moom itam ñu def taam ñu ne roofo benn sëgg benn ma ne ko dañ def roofo man noonu parce que dama xam ne ma daanelee roofo bi rek dama laa daanee tuuf parce que soo ñëwee suma loxo rek am loo pexe te man la tax bi mu ne xam toujours man danaa puus mu ngi njëkk a bëre roofo moom itam mu téye ñu téye ku mënu ko bëri tamit moom itam mu téye dafa dee nit bi waaye nit bi suuf ku
kooku bu yemoon benn loxo de because moom ëpp doole man maa ngi 80 kilos mi xam ne moom mi ngi wante man ñu ma bëri yëkkat mu ngi ñoom ñu ngi wante 90 man 80 kilos foofu la am bi ma bàyyi ko 80 su ma wàccee 70 wala 80 point man foofu la bëri ma bàyyi waaye dama xam li maa def dama ko bëgg dafa nekk sama xel soo ma daan ne sax damaa toog ma xalaat loolu ñii dañ ko doon wax ne Matar Jaaju soo ko daan ne dafa fekk tànn bés ma am yëpp xam nañ loolu soo ma daanee leen rek dinaa fexe bi ma jël combat bi ma ne si Omar Vertical ma ne ko 2 weeks 3 weeks bëgg naa bëree ak Omar ma ne ko waaw waaye su ma wax sama combat bi kenn xëy si arrêt bi ko dañoo xam ne tey bëre bi dina tàng wala ma tëddee bu tàng la wala ma dana daana fee soog loolu rek la ma xamee moo tax ma nekk champion bee ma bàyyi bëri man amu ko wax ne kii moo jee Alaaji Matar si bëri bi non man damaa toog mu ne ma ne ma bàyyi naa bëri ñu ne du ma bàyyi ma ne ko bàyyi na ma jàppante ubbi si ñaar loxo laa jàppante amu dafa téye mu dëgg ma téye mu dëgg abi du foofu rek man xam naa su ma téye dafa xëcca dafa bàyyi dooleel ma xam pour nit man kenn ma léegi soo dooree sa yëkkati sa loxo day sax fekk yow dem nga dama laa xaar sa loxo bi laal sama tubéy bi rek dem na ma ne ko tig ma ne ko mu ngi ni moom itam noonu laa ko def tout mu am wan dimanche ñu dee wan dimanche mu am kiri ma bëgg dee maa ngi egg maa ngi daan naa obligé léegi massa ba moo des moo doon defal ak jàll ak keneen ma daalee gars ñooy kees bi amatu because kees bi moo waroon suur mais kii dafa garaaw dafa am moo bëri ñii wax bëri na kii am na bu waxee am na ñii ñu ne su téye loo xam dafa dee du def nii wax bi ñëw na ma dem ak masala samedi dañ dee wan maa ko jëkk a daane mu fee dimanche ma jox ko tournoi rek ma egg ci kaw nekk champion so noonu laa ñëwee si bëre bi noonu laa amee Matar Jaaju boodikat noonu la dëkk bi wax Matar mun na bëre Matar mun na bëre mu dee métti ka am joo xamante ci ay garage yooyu si tiktak la dafa leen si supermarket génne ay affaire lu ndaw loolu dafa mel ni doomu la waaye soo ko bësee génne kii mu ne ma lii da nga def aw ko boobu maa ngi attaque ak yeneen ñu jógee Sénégal nag mu ne da nga yokk a téere waaye nekk fekk a téere nekku fa ñu aw ko mu am béjjéy mu am benn bu ndaw léegi nag su ma def yéeg bi pare xam nga bëri dafa am loo xam ne ñii dañuy def ba ñi xam ne yow loolu nga mun dafa nekk ci biir xol nit yi dañu waxoon dafa am gàllaaj dañu waxoon dafa def lii fekk loolu nekk fa sàjj rek la dafa am sac baab bi ma amee comme fii moo amee comme Lamine nii ma nga am sac dafa fay dugal su ma préparé bi pare ma ñëw si Lamine nag lii kii laa war a bëri rek ma xool sac bi nag dafa xool la yow loolu bi nag dugal suma loxo boobu mu yàgg su ma génnee de ma ñëw ci sa boor noxa bi rek ma def affaire bi fii si noxa bi kak léegi mbër boobu sa xelam bi dafa nekk ci téere boobu benn du téere ono daal bi ko xam tubré ma daane mu ñëw affaire boor yi ten ñu ne neloo tuub pour ma baawal démarré sax man dama dem ma ko dara ñu ne kii mu ne bëri dafa nu tëddee mu di la affaire bi kik benn du kik dara sëriñ la rek pour mu ragal rek dafa gis que ne su bala lu koy moom tàngaay dafa def nii bi ko man dégg naa dañ ko demante bu ndax bu def lu mu amee mu nekk sa nofa gaa ñu ko waa juppa gis sa balal nag ko yi dañu wax ak gaa fekk dégg naa ko ñu ne hey bu ko nangu lu mu amee ci loxo bu nangu mu def ko sa nofa yi soo ko defee dafa laa daanee de ak bu nangu mu wóor la xam nga balaa boo bëree dafa dee taw ma wóor la ñeneen dama am ñoom rek ci boole ko sama pour dafa may ñu wóor ko ñu ko sama wóoree dina ko daane loolu dafa nekk seen mentalité bi fekk dara nekkul fa sal gi la rek loolu dafa ma doon dimbali tamit gars yi di ragal bi soo téyee sa ngaay dangaa lox man ma continué yàq soo kaanee boobu def naa ko tamit dañ ko wante waaw ma gaaw tuuti rek waaw télévision bi foofu lay mel ni pig maa ngi dem sol tout Guinée Conakry tamit foofu la def naa fa jàllale pour Gambian because every day dinaa dugal 4 point bi ñëwee ma def mu gàttal ñu na Sénégal dafa mbor bi ñëw waa Ousmane Dia sukuroon la gaa di ko yóbbu France tuuti
so moom ak man ñoo bokk ak catégorie 80 kilo la amee ma am 80 kilo waaye moom moo doon daane gars ku mu daane nga jooy ku mu daane mu jooy léegi nag man tam maa ngi daane borom boor waaye bi ñu demee ba Gambian yi suñu pétrole soo xam ne man naa moo ñëw war a daje su guddi ñu ne dañu am meeting suñu reer léegi bi ñu ñëwee meeting bi ñu ne boobu Pa Modou Diarra mooy président bi waaye boobu ki moo nekkoon si office bi Thierno Touré maa ngi remember Omar Ty kon nag moo nekkoon ministre waaw moom moo nekkoon ministre bi léegi nag ñu ñëw ñu ne léegi dañoo ceey Fita pour mu bëree ak Ousmane pour la waaw ñu ne dañoo ceey Ousmane mu bëree ak Ousmane because of Ousmane mun na bëree trop te dafa dangereux léegi nag gars yi ceey man waa ma dara waa ma lay ceey waa ma lay man na fi rek waaye yàlla fekk man xam naa Ousmane su ma bëggee dina ko daal waaye comme ñoom loolu lañ gisaal man na fi rek as sport waaye Pa Modou ci ndimbali yàlla bi ñu d'accord ne dañoo ceeñ Ousmane ak Abdou Fida d'accord nañ ba pare balaa ma rek mu ne waaye xaar leen mu ne ndebe mataa ñeenti kala mataa ite ni Ousmane si ñëwoon kenn wala te ñëwoon kenn ne Pa Modou ni Ousmane bi ñëwoon kenn am na banta mu Alita mu ne man tam d'accord na boo bëri bu neen la woon ci jëlee ko laajte waaw ñooñu ñoo koog bi boo bëri bu neen la woon boo gën a fekk ñu leen jaaxale because Ousmane boobu moom moo jot noonu nit yi yëpp c'est Ousmane moom man la dajale dañu la nga Ousmane su ma daanelee rek évidemment gars suñu ñëwee su man foofu la victoire bi nekk su ma daanelee rek ñun dañuy génn léegi ma dajaa moom pour woon ne fit bi ma amoon rek ñu bàyyi ma ak Ousmane bi ma bàyyi Ousmane gars yi am 8 points ñu am ñoo tenit mu des léegi man nag sool nag depuis Ousmane yàlla def na éviter ñu daale ko léegi man a sool toujours dañ ko dee daan léegi man su ma daanelee kon Sénégal dañoo jël code bi because kii des éviter moom dafa am faute dañ ko dee daan léegi li ñu doom li doon comme li doon demee rek léegi mu des man a Ousmane léegi nag bu ñu amee man a Ousmane nag dafa leen naaw comme affaire pëli rek ma ne gars yi toogalee kenn mu wax dara on léegi Issa sa booba bi ak jax na sana moo waaw jax ok so ñi ngeen taxaw nag ambassadeur ba ngi toog boobu ñu nga teg code bi léegi Ousmane su ma daanelee code bi dafa dem Sénégal gars yi ko gars ñu ne suñu daanelee jëlee code bi ñu jox ku nekk ceeb ñu ne ok baax so bii gërëm dañuy eggal ci stage boobu rek gars yi xam nga foofu xool nga ñu ñëw fomp ma monsieur Aliou bi ñëw fomp ma ba mu set wicc man ko dama toog léegi rek mu ñëw bu ñëwee rek moom dafa lay bàyyi nga téye moom mbootkat la dafa bàyyi nga téye saa fa ba mu fees rek ay bi di fuuf rek moom soo ñëwee ba su téye ne day ñëw teg la fii rek mu teg la boot nanga kay yem si kaw mu dóor la man moo def yëpp man maa ngi calculé bayar bi yëpp man xam naa ne su bàyyee ba suma loxo bi fees bii su feesee rek man xam naa am na problème mu def loolu bi arbitre bi fuufee balaa mu def ma téye loxo bi ma dama mistake nag force boobu il faut ma def gars yi dañu yuuxu stade bi yëpp fekk dama yàqamte ma ñëw rek téye bi te man fii du foofu du suma loxo dama téye bi fees rek ma kaama bi ma rocce rek asa waaw dafa am sport bu baax foofu gars yi dañ ko wóor rek ma ne ko mu bàyyi mu téye fii des loxo bi fees bi si feesee man ne gam bi am na ndax kooku li mu war a sax kooku ni ma ko def dema ko xëcca mu romb mu dem nii Banjul ma ñëw ko biir taam boobu ñëwee ma peet naa koy lëf mu ngi nii gaa ñu ngi wax c'est pas possible ma ne te noonu laa ko def ñaari yoon bi moo ñëw suñ foo daje ak final bi noonu lañ jëlee COP bi ñib si Gambia nag ñu dellu dem def suñ beneen Africa jéem pour quoi fa di dem olympique bi ñu demoon Seoul South Korea
léegi bu def tuuti mu sot mun naa ko ne waaye naa jël taay. waaw duñ ko mën a wax yëpp nag. waaw so pour waxee ne li nekkoon su man li ma def si Gambie ak li ma bëgg bëri bi li tax Issa yi wax ne dama dugal suma xaalis bu dee li ma ko bëggoon suma biir xool dama bëgg ko sànni mu continuer mu dem te def naa suma eggee ko li nga xam ne def naa fi dara wane naa si bëri bi suma taayee bu bëri bi da nga xam ne amateur bu nekk koo xam ne suma supporter doon naa ko mu raw because dafa sas fii te dafa ko bëgg den ma fa jeexale jóge olympique bi ma nekk coach from coach ma ñëwaat bu def mu gàtta ma ne gars yi affaire li mu dee demee ni kontaan bu boobu Moussa Babandi ni ma nekkoon président bi xam nga loolu daal bu mu fa nekkoon jógee fa Babandi nii den loolu daal bu fa nekkoon man am loos comité cocktail member la pour ma dem di attend meeting yi pour rassurasi comme gars yi wóolu na ma gis naa ne ma c'est ça moo tax di Babandi ni ñëw mu dem man ne daal Moussa Babandi ni li mu demee di noonu te suma support la ba ne waaye boo dégg demul fenn mooy ma xicca Issa Sira man ko kaay ñu campagne la nga nekk président ñu toppal wala naka la ñuy def si la ñu indi Issa Sira mu nekk président for 2 years 3 years 5 years ma gis moom daan dese na ma ne ko ma oko suma workshop ma ne ko ñu waxtaan maanaam ñu waxtaan la waaw man affaire bi des na ba léegi ñu dañu waxtaanee amul dañu la daanee dama bëgg yow nga bàyyi ma rôle su ma rôlee da nga gis ni yow nga nekk sama base comme yow jàng nga man jàng waaye dinaa la wax naka la ñoo def si laa ñëw ñu def campagne man ma win élection bi rôle bëre bi waaye Issa mu wax balaa ñu egga foofu Issa gis naa li ma doon def man dama doon jël suma xaalis suma workshop bi di sponsor bëre bi di def lii di lépp bu bëre di def because dama amoon xool dama bëgg a bëri mu yaatu comme mu yaatee nii tey te sant yàlla man li ma bëggoon du yëpp laa ko mën waaye li ma bëggoon loolu moo nekk di dem ba léegi even ECOWAS bi ngay gis ni Gambia maa ko isi maa ko def de sama xaalis maa génne ko di strax bi li ma am si workshop bi ma génne strax bi jox leen paas yi dem Dakar Athènes foofu la ñu commencé def naka nanga dem Niger yëpp su ministre bi defee man tam ma def si ministre bi defee man tam ma def képp ku fekkee koo xam ne moom fii si as sport rasli dañuy xam ne dëgg la 10 ECOWAS bi nga xam ne ñëw na ni tey Gambia man maa ko njëkk a isi fii because maa leen dugal pour ñu dem participer maa ñun tam war nañ participer comme yeneen réew comme que yeneen réew ñu ngi def Africa ECOWAS ñun ko war nañ bokk si laa leen gis ministre ñu def li ñu mën ñun tam ñu góorgóorlu ci li ñu mën ñu def ma leen Sénégal indi technicien yi tamit jàngal suñu ref li nga xam ne tey ñu ngi def ref li ak technicien accessoire yi gars yi nekk foofu yëpp maa ngi indi yóbbu leen baax a baax côté am nañ fa 2 weeks gis ngeen gars yi affaire ref affaire technicien affaire bëre bi li nga xam ne li war loo ko def maa ko njëkk a indi fii di jàngal gars yi dañu egga fi ñu egga tey nii bu loolu passé ma try again pour dem am collaboration ak Sénégal Fédération pour ñu jéem a seet naka la ñu yokk mbëri pour ñu mën a am koppar yi tuuti affaire bëri door bi nga gis ni teeloon indi ko alaaji Mata ma ko isi ndax laa ko saay maa ayu saar ñoo moom la dem nit ñu am meeting foofu Dakar kii amitié ñu waxtaan ma ñëw si delluwaat man ne leen ma bëgg ñu def même mu understand pour jéem a jàngale ñun tam suñu yaay ñu mën a xam bëri door naka la koo def naka ñu ko defee pour ñu mën a am si dara te mais xaalis bi mën a yokk pour ñoom loolu ñu mën a am dara léegi ñu ne ñu ok d'accord waaye il faut nga fekk ñu ndax dañu am foofu international naka bëri bi ñoo def naka championship ndax dañ ko def ren léegi nga ñëw foofu maa si nañ dem maa sponsor so taase njëmbe ndar ñu fekkee yëpp balaa mujjee ñu saa ñemee ñu understand pour indi bëri bi fii Gambie bëri door bi ngay gis ni ci stade bi man alaaji Mata maa ko isi pour te selli to Gambia ma ko indee ma indi ko bi encore ñu saay sponsoré pour ñëw jàngale bëri door naka lañ ko commencé ak naka lañ ko defee boobu ñu ngi ko def ci office of mess dañ ko ubbee def ko yëpp nday yi commencé
di jongante affaire bëri waaye ma leen fa bàyyi li ma fa bàyyi xëy na gars yi bàyyi nañ beneen li ma laa ne ñun suñu aada mënuñ ko bàyyi traditionnel wrestling boobu mooy suñu aada Gambia bëre dóor boobu dafa ñëw pour ñu ngi am yokkute waaye buñ bàyyi suñ tradition mu dee boobu suñ ko defee am na maire yi ak paa yi ñoom tradition lañu xam man loolu laa fa bàyyi si office bi ma fa nekkee maa ngi diggaral loolu dañoo am bëre traditionnel ñu am bëre dóor on temps maa ngi ñu waa bëre dóor yaakaar na waaye ñu nekk si office bi dafa def si ñoom parce que man loolu laa fa bàyyi te loolu laa doon def maam bi mu ngi fi boo dem mu doon am xombu jàng te ñu ngi ko doon def advice fu mu dem di compris pour bëre tradition mun a continuer waaye dem naa because affaire xaalis la dem na ba bëre dóor maa ngi gis ne su ma toogee suba kay maa ngi gis ne bëre dóor mu ngi dominer bëre traditionnel te loolu warut a am loolu dañ ko war a indi because comme lii wax di wax rek ñun suñu aada du bëre dóor suñu aada traditionnel man dama doon travail pour yokk ndaw yi bu ñu am li ñu war a am ci bëre bi du soo bëre bi bàyyi yow soo amul loolu la lu keneen mu am loolu suma xalaat man suma xalaat booy mbër yi ñëw ñu dem feeku comme yeneen réew li dee feeku ñu feeku foofu waaye suñu tradition tamit buñ ko bàyyi waaye comme nee ma si office bi man dama jëlee si office bi ñeneen ñu fa nekka xam nga Gambia soo jëlee si office bi xëy na yow dañ la daan élection soo bëggee dugg foofu rek dafa am na ndedee ne soo man de ma toog njëriñ seetaan waaye comme lii kii waa dafa am loo xam ne loolu war nañu ko bàyyi boobu maa ngi ko wéet ci sport journaliste yi fine comme kii yi ma doon laajte doo jël bëri bi si kaw muy continuer ni boobu nga bàyyi bëri bi fu mu dooree nit ñi naka ñoo xamee bëri bi cosaan bi dafa mel ni bëri bu mu demee ba mu màgga bi ko Issa bokk na ci ñi doon dundal bëri bi bi bu njëkk bi Issa nekk di gaañu dimanche rek wala samedi rek ñëpp day ñëw toog dañu xam ne Issa il faut isi bëri bi ñëpp kontaan ñëpp bëgga bëri bi waaye su fekkee bëri bi dund na ba mu mag ngeen jël fi nga xam ne catégorie foofu la bëri bi nekk ngay continuer ak ñoom ñi nga xam ne ñoo seetoon suñu bëri bi ak Jalan ak Demba Nanke ak Bobo Dini ak Abla Saska ak naka Ansu Wutuba ñoom yëpp ay champion si dëkk bi ñoom Malboro yëpp def nañ jaloore léegi su fekkee ñoom seen tur bi feeñatu kenn waxat jeune bi kenn xamul ñoom seen jaloore bi naka la loolu dafa mel ni bëri bi dafa des loolu maa ngi ko dénka Mr SJAG Sport Journalist Association ngay bàyyi si xel parce que loolu maa ngi ko follow ak because dem naa ba mbóot sax koo xam ne def na fi dara su gaañoo sax dëkk bi du xam ne mbóot bi gaañoo mbóot yi nekk di bëri daal naa xamul maa ngi wax waaye ñoom tam suñu jeexalee foofu la dee kenn du xamaat xoyantaan bëri na kenn du xamaat beneen mbóot bi mën nga bëri fii te loolu warut a dara dëkk bi war a mel noonu ku bëree de pension war nañ dem ci sa famille bi soo amut sa kóor da nga fekk foofu magam wala da nga fekk foofu ko xam ne moo doon àndaa moom ngeen laaj ko fii sëdi kooku soo ko defee ñi di déglu di xam ne kii nekk kii mus na def lii mus na bëre ak kii mus na def lii mus na def lii waaye su fekkee nga bëri ba bàyyi yow soo paree si lamba bi yow nit ñi pare na si yow kenn xamatu ne mata mus na bëri kenn mus nga xam sa jaww bi lan la xamul nda dee nga wala deew loolu maa ngi ñax journaliste yi ñuy jéem a fooloo bu baax wax ma ne métti na ma waaye nag war nañ seet bu baax a baax bi wàllu bëri bi man gis naa ne ku bëri ba bàyyi soo dee rek te lu xam ne dee nga wala yaa ngi dunda dafa loolu warta dem mbër bu fekkee ne def nga dara ci sa réew mi nga am fas jom am sa xol bi bëri ba nga bàyyi soo dee nit ñi war nañ xam ne dee nga soo dund tam nit ñi war na xam lan nga def ci réew mi ak ban jaloore nga def journaliste war nañ feeñal loolu nekk ne jërëjëf waxtu bi jàmm na so Mr SJAG maa laa dénka si loolu parce que gis naa ne bëri lu bëri ñu ni gaañu fii man dama toog dama dégg news dama dégg journaliste ñu wax mbiram dama dégg kenn mu wax ci mbiram dafa mel ni soo bëree bi bàyyi Gambia rek soo bëree bàyyi na pare nga yow da nga gis beneen bët te loolu su continuer foo naan noonu war a demee noonu da jàppal toujours man soo ñëwee sama dina laa jox mbër yi yëpp ku gaañu ak ku dund na la dox turam doo Fabien fan la nekk su bëggee fa moom interview dinaa wax li ma xam si moom
si jaawale li mu def li ma wàññi sama boss am na keneen ko def lu raw ma li ma def am na keneen ko def tam lu nga xam ne mu ëpp ak keneen tamit léegi nag nit yi bu ñu xam lan moo xew ci biir Gambie cosaan bu amoon depuis temps Seydou Mali boo gis ni ki tey lan moo xew ak soo pour time ak léegi bëre bi li mu doon do ak li mu doon bàyyi ci ak lu am te xamul ko léegi nit yi dañu xam bëre door rek lañu xam loolu la ñu wax si rajo bi heure bi dee maa ngi déglu rajo bëre door rek la ñu wax di ñu waxaat demalante li mu def fi li ñu wax Abdoulaye Sassal li mu def fi li ñu wax boobu Dindi li mu def fi li ñu wax Diarra Mbose li mu def fi du ñu wax Alaaji Matar du ñu wax Malbour du ñu wax Massar li mu def fi loolu foog naa loolu war na nekk. jërëjëf jërëjëf Mara. donc jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di mbooloo bu nekk fii yëpp di leen jërëjëfal di leen masal. jërëjëf waxtu bi xam naa li nga xam nañ ne li ci nekk bëri na waaye comme ni olof bi waxee li ci nekk si cin bi man pour bu ne daal bëri ma blé dinañ lay Lamine Holmes su fekkee am na leneen lu moo teg si waxtaan bi ñu def ko mu gaaw ñu mën a am pour round up su amee ok waa nañ kan la waaw nañ ko def mu gaaw parce que léegi temps bi yëpp jeex na ñu mën a round up thank you. Assalamualaikum. Good evening, everybody. I definitely have to thank Uncle Charles. He encouraged me to come and attend this program. I could not have been in a better place. Perhaps, maybe in a prayer room, but in my life, this is one of the best occasions I've attended. I do say that there are only two things that I am known for in this country. That's the work I was doing and the sports I was doing. This is not for me to say. What I have done is not for this forum. This is a forum for those that are older than me, the elderly people. Perhaps if I want to talk about myself, maybe I'll organize a press conference. Yes, I have a story to tell. And there are people who witness it. My father is here sitting right there, Dudu Kapidu. I definitely have to be very grateful. It is an honor to be in the same forum with him. He saw me as a baby, a toddler, and one day I went to the stadium and played. I did not definitely go there to participate. I just went as a spectator. I found myself doing huddles. I went the day home with 3 certificates. High jump and huddles. And he held me by the hand and said, "Why are you not coming for training?" The mic place. So anyway, in short, I also have my former ambassador. I worked with him as deputy in Bissau. And in 1986, he wrote a letter recommending me for a college in the United States. I still have the letter with me. Perhaps I will send it to the journalist. Anyway, this is just a suggestion. Like I said, for the Lamine Holmes, the SR5, the biomass, not for our generation. One good thing about this is recognizing those who were here, those who held the fort before others came. Fantastic. But I think you will do more research, because there are people who do not have the opportunity to play for the national team. And they have contributed immensely in sports, be it volleyball, basketball, or football. I think it's important to do research on that. Like Matar is saying, some people have done what they did and left. Nobody knew about it. And we have the Laos, the SJAG and others.
So I think I would just say this for us to look back, to do research. Number two is I remember, I'm not sure if you would remember, I have a photo with you. You interviewed me when I was Footballer of the Week. Yourself and Mr. Jeng also. He was the one giving out the award. And one of the things I said is something like this. Let's have these things documented. I was giving $250 on that day. And you asked me, what are you going to do with this money? I said, perhaps before the end of maybe the game, the money would be finished. Maybe if I was giving a letter, a small note, to show that this is an achievement, maybe I will keep it for posterity. Perhaps that photo that I have, but it's not explaining everything. So I think these are some of the things that is important. We need to recognize those who did it and give them something that they can keep. I would recognize the humility of Chairman Ture as Director of Youth and Sport at the time. This is a lesson. This is not to expose anything. This is a lesson for people to learn. For the issue of emotion. Sometimes you can be emotional and do something. If you are emotional, you must act, either by saying something or doing something. So if those things are held against you, sometimes it can haunt you and haunt the general public. Mr. Ture called me 3 years ago, and I refused for him to come to my office. I went to his house, and he apologized to me for something he did, which I must say here, people should be very humble. We offend, as I was saying, he was punished, or by mine. We all have attitudinal problems, but it is up to the coach to make sure if there is a talent in that person, forget about the attitude and harness the talent and make sure the person is used for the greater good. This is a lesson. And for the young ones, we have to avoid being emotional. Merba. So mere rek nekatuloo it. Waaye ñi nga xam ne tamit ñoo féetee yar bi buñ yar ba mu ëppa parce que mun naa yàqal bari. Waaye daal damaa tënk suma wax like I said li moo war a wax dafa bari ku ma xam-xam ne suma jaar bari. Waaye xëy na li xale yi di xam mooy ngóor sekka si TRRC mbaa ngóor sekka Witiya Jang. But the salary we are wearing today, the kid sponsor, came from this little hair through here. Thank you. Thank you very much. I just want to take this opportunity just for us to be more sympathetic to each other. You just cannot never get them. Assalamu alaikum. Thank you so much. Thank you so much. I would like to allow Chanabara to remember a few important people in our sport, please. Excuse me, ladies and gentlemen, I think me or you, I don't think we finish this program if we don't mention certain people, we will not do justice to this program. There are certain people that since sports in this country have contributed a lot in sports and particularly football. So I said we will not do justice to this program if we don't mention their names and their contribution. For instance, Alhaji Obi Konate, Honorable Itenu Mamadou Musanda, Napangom Custom, Babu Sise was in charge of the Senegambia Insurance, Gabi Sose Port Authority, Oje Galo Senekunda, Honorable Tom King of Bakau, and Malang Aida Bojang of Birkam. These people are contributing a lot in sport. In the past, especially where there are no resources, these people were behind all the federations.
especially football. So if we finish this program without mentioning their name and appreciation extended to them, we will not do justice to this program. So thank you very much for your patience. Thank you very much, General Barakura, for remembering those pillars in sport. If you've been an athlete or a journalist during that time, you will have to agree with him that these gentlemen, may their souls rest in peace, have contributed immensely in the development of sport. They've spent a lot of their resources making sure that athletes are where they are and Gambian football in general goes, or Gambian sports generally develops. I'm going to take a song. Okay, so now, yeah, we are beginning to presentation. May malah kiko santa, jangan mak. Def ko benn minute rek ah. Oh, mana pernah Legi timis jot na. Nakala real dan beliau. Nakala ini idea betul real di Banjul. Aku lamin oil, tapi dia nyu kuat gerah. Lamu ini gerah. Lamin oil. Benn question rek bang. Oh. How real the Banjul came about? This was a selection of the Secondary School Sports Association, honoring an invitation from the Senegalese Secondary School Sports Association Limited. They invited the Gambia. Then I was Secretary General of the Gambia Secondary School Sports Association, and Alpha Khan was the President of the Secondary School Sports Association. So both of us did a selection from all the schools here in the Gambia High School, Senago team, Ladikunda, all the schools, and we had two teams which we traveled with them to Senegal. And from there, the Senegalese football team, the seniors, beat the Gambia 3-2, and our junior team beat the Senegalese junior team 2-1. So from there, when they came When they came back, I told them, please, you are intelligent, you are strong, you are mature, and you are skillful in football. So what are you going to do is to form a team and join the Gambian Football Association 4th Division. And they all accepted and agreed. So the following morning, I was teaching at Crab Island School because I taught in Crab Island for 5 days. So then all of them came to Crab Island one morning and said, all right, we are ready to form a team. But the name, please. They said, well, we want to name it Benson and Hayes. Well, I said, I don't think that's a good name now because they are trying to ban this tobacco for advertisement. You know, or give us any name, we will accept it. You know, children those days is different from the students of today. They said, teacher, whatever name you give us, we will accept it. I said, all right, I give you the name Real de Banjul. When you form the team and you play in the Boxbar Stadium, you will get the support of all Banjul people. They said, what about the colors? I said, make it white. Guys, it's white, short white, post white. I said, because this is a very bright color, and whenever you are in the field of play, wherever you are, you can sight them very quickly and you can pass the ball very quickly too. That was why they came with this white and formed a club, and that Real de Banjul today is still surviving in the 4th Division League. Thank you very much. We now go ahead with our awards, and we'll be beginning with the awards. Yes, we'll begin our awards with Dudu Kapri Youth, please. Yes.
much for your service to the country, and thank you so much for your service to sports and all the things that is done for athletes in this country. We are living witnesses of that. Thank you so much, Guru Kabiju. Okay, now we call on Mrs. Bahu. Thank you for your contribution to basketball in the Gambia. Thank you so much. I now call on Mr. Baital. Thank you so much for laying the foundation for volleyball in this country. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your contribution to volleyball. And now we're going on the other side. Call on Mr. Lamin Owens, please. Thank you so much. Thank you so much for football. Thank you so much for entertaining us. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. I now call on Mr. SJAG. He's my champion. Matar is my champion. Thank you so much for everything you've done for us in this country. Congratulations, Mr. Matar. Thank you. I'll now call on, finally, Mr. Esa Five. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations to all of you. Okay. Yes, that's Mr. Esa5. Thank you for your contribution to football and sports in general. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we've come to the end of this session. We thank you all for attending. We thank you all for your contribution.
And most importantly, we extend our gratitude to the Sports Journalists Association of the Gambia. Yeah, who will do that? Yes, can we call on the Secretary General to the vote of thanks, please? Okay, we would like to thank the Sports Journalists Association of the Gambia for organizing this important event. And we also thank our dedicated sports journalists for being here all day long, transmitting information for the general public to the witnesses. Thank you. Ini